О! Музон сразу качает. Да, мы вебку сразу так уменьшаем. Вот так. Хлоп, хлоп, хлоп. Мне что-то музончик понравился. Счет короткий. Peggy 18. Hello everyone, and welcome to Ubisoft Forward. We're here backstage, and we've got a great pre-show coming up with updates on a bunch of fan-favorite games before we kick off the main show. Absolutely. And if you want to find out the latest about the world of Mario plus Rabbids Sparks of Hope, or get ready to sail the high seas in Skull and Bones, stick with us as you're already in the right place. And that's not all, as today's show is available in 11 languages, 4 sign languages, and 2 audio descriptions. Head over to the link below to find out more. Now, on with the pre-show. Let's dive into some news and updates on games you're already playing, starting with Brawlhalla, where an exciting new character is joining the fight. Через 23 минуты будет сама презентация. Это так, это начало типа. Это так, разогрев. Понял, ясно, вкурил. Привет, привет, Сань. Сегодня смотрим Ubisoft. Какие игрули они нам предоставят. Незген. Добрый вечер. Да, успел. Вон написано, что через 22 минуты будет сама. Да, типа как разогрев. Ты не опоздал, никуда. The Ubisoft Game Makers podcast is back for a new season and with a new name, The 10th Art. This fall, we're inviting Ubisoft developers and some special guests from beyond Ubisoft to explore video games and their place in pop culture and society. The beauty of video games and science, bringing them together, is that we're bringing research or bringing science to society. And I think that's really important. The relationship between science and video games, or how fashion and games influence each other, or whether anything can be a game. Check out The 10th Art today wherever you get your podcasts. Listen to our previous episodes and make sure you subscribe so you don't miss any of our new releases. Я пока за чаем схожу и приду, короче, бро. Hey, you! Yeah, you. Sitting in front of this screen. I see you all. You, stuck on a quest looking for that blasted door key. Or you in the back, always looking for new ways to dominate online in multiplayer matches. Well, today's your lucky day, because now you can visit Ubisoft Game Plan for guides, walkthroughs, collaborations with your favorite creators, and exclusive tips curated by the developers themselves. All of this is created to help you get the most out of your game, whether it's brand spanking new or a seasoned classic. Find Game Plan on YouTube, in-game, and потом приходи и оценим, online. короче, Gain the саму confidence of an презентацию. assassin and the skill of a champion-leveled operator. As a child, I was taught never to fear the dark, to face my enemies with gritted teeth and a steady grip on my blade. But now, my hands tremble. Something has awakened in the mire. Glowing eyes watch in the night. Shadows slither through the woods, and twisted cackles taunt us. Brave samurai venture into the swamps. But what comes back, it isn't them.
A deadly web has been woven and there is no escape. My teachings were wrong. Only fools don't fear the dark. If you're just joining us, you're watching the Ubisoft Forward pre-show. In just a little bit, we'll have more exciting news and trailers about our upcoming releases to share with you. Before we get to this amazing lineup, we still have a couple more announcements. Check this out. Shall we? Let's do it. Hello, everyone. At Ubisoft, for many years now, we've been working with indie studios from across the world. There's been mentoring, there's been funding, there's been awards, but above all, there's been some strong ties and learnings from both sides. And today, we're super thrilled to showcase some game from studios we've had the privilege of working with. Enjoy! Hi there, I'm Miko. I'm one of the founders of Skyward Entertainment. We are a brand new game company based here in Helsinki, Finland. We are currently working on a game called Second Stone. It will be a nostalgic mashup combining your back-to-the-roots classic action RPG with super tight platforming gameplay. In Second Stone, players will be drawn into this vast and beautiful world filled with adventure and excitement. However, everything is not as it seems. There is a dark, twisted, parallel universe that hides right in front of your eyes, and only you can get there. You will experience a thrilling and mind-bending story that unravels these secrets of this hidden realm, one piece at a time. To make your journey as fun as possible in Second Stone, we are working really hard in perfecting the gameplay with satisfying tactical combat combined with state-of-the-art character progression systems. Early in development, we were lucky enough to meet with the amazing people at Ubisoft's Open Innovation team. They have supported us in many ways, for instance by providing a very detailed and professional review of our game pitch and demo. This helped us tremendously in taking Second Stone towards the right direction already early on. Thank you all for watching, and please feel free to join us at skywardentertainment.com for more Second Stone. Hello, my name is Kim, and I'm the CEO of Unreliable Narrators, a Montreal-based studio dedicated to creating games that empower the voices of those that too often go unheard. We're currently hard at work on our very first project, a narrative-driven game set in 17th century Canada called Two Falls. 2 sets of tracks, fresh ones. We're incredibly lucky to be in Montreal, where Ubisoft has been well established for now 25 years and a very active force in the gaming ecosystem. And we're really happy to have won the National Bank Favorites Award at the Ubisoft Montreal Indie Series. We also got marketing, business, and technical advice from the Ubisoft Entrepreneur Division. What have you done to our home? Two Falls is a game of contrasting perspective. Players will experience the intertwining journeys of Jeanne, a shipwrecked girl stranded far from the French colonies, and Maikan, a young Innu whose people have become afflicted by a strange illness. As the name of our studio suggests, nothing is quite as obvious as it seems in our work. Through branching and impactful dialogue options, light investigation mechanics, and wonder at the world around them, players will piece together the mysteries surrounding our two characters. Two Falls is currently set to release on PC in the fall of 2023. If you want to know more about Two Falls, please wishlist the game on Steam or give us a follow on Twitter. Thank you so much. Oh, and by the way, that's not all. Starting right now, you can play indie games on Ubisoft Plus, our subscription service, and it just so happens to be free to try this month. So go ahead and check it out.
В смысле, давно не видели? Вчера же виделись на стриме. That's how I was like trying to think of how to put it into words. Is like, Сегодня if уже штаны. you're gonna do something, just do it all the way. Вот, гонки. If you're gonna do, just fully commit. And even if you have a bad year, you gotta double down. Меня не слышно. Странно, я вроде говорю. Нормально слышно. Сейчас. Ну то вот тут возьми, вот. Сейчас. Тут есть вот. Руководитель этого громкости. Вот делайте, как делать. Ладно, вот добавил еще. Hello, everyone. Motorflix welcomes you back to the Dominion. After your incredible experience А где alongside the этот Force Guard ассасин? team, prepare Я to уже enjoy что a whole new пропустил episode. ассасина. Get ready to face a winter of fury. Нет? Performance driving on all Ну ты terrains. иди тоже там себе покушать, набери. Я потому что не знаю, сколько будет стримить. Вдруг долго. Вот ты там покушал, попил, пока все дела сиди. Туалет сходи, если хочешь. Его не показали. Ясненько. Ну, вон написано, что осталось 11 минут и все, и, короче, будем смотреть ассасина. Xbox. А, да, на Xbox где-то. 1986, Brittany, France. The Guillemot brothers launched Ubisoft. No internet, only creative minds ready to shape the future of entertainment. Today, Ubisoft still needs talented people to create the unknown. And Pierre is one of them. Meet Pierre. Hello. Pierre is the kind of person who lives his passion to the fullest. When the first Assassin's Creed game came out in 2007, he knew it could develop into a passion and become a major part of his life. And at first, he wondered if he should take the leap of faith. Indeed, when I get passionate, I throw myself 100% into things. So, I'd rather think twice. In the end, he did. And AC, Pierre, and Ubisoft would go on quite an adventure together. Here is the story. Pierre didn't hop on the AC bandwagon immediately. Вот раньше базару нет, история была интересна первому ассасину. Не то, что сейчас конвейер пошел. Still wrong. А It раньше was a fun круто trailer было. in 2010. Ведь, а ты что будешь тратить баллы? Не знаю пока, честно слово. From a distance. I watched it, and then I immediately showed up at my neighbor's, and I play AC all night. He instantly became a fan of AC. He loved the story, he loved the aesthetic, the universe. He'd never traveled that much with any other game. And Pierre has a passion for cosplay. He crafts and wears beautiful costumes based on the fictional worlds he loves. So he saw huge potential. The universe of AC was a playground in which I started to feel very creative. Cosplay is really demanding, and as every passion, sharing it with others is the biggest reward. Pierre was one of the first Я ever in пока France эти to баллы cosplay коплю. Assassin's Creed. Я хочу These копить, creations and his presence at events around the а world потом quickly посмотрю, earned может Pierre a потрачу. growing На audience что within the пока не community. знаю.
he never missed an opportunity to meet up with people who shared his passion. He did miss the chance to get an AC hoodie at Gamescom one year. He never forgot about that. We'll come back to that hoodie later. Pierre's dedication put him on the radar at Ubisoft, so they sent cosplay kits with top-secret unreleased character details, giving Pierre the time to make new costumes before game reveals. That's quite a lot of trust. And a lot of NDAs. That said, we never leaked anything. Affirmative. It's quite a lot of trust. At this stage, his passion had evolved into a lifestyle. Pierre was stuck on AC, and AC was literally stuck on him. He wrote and shot a whole web series. He organized fan events where he orchestrated quizzes and contests. He never missed an opportunity. Do you remember, Yves? Oh yes, I remember. Ubisoft wants a community ambassador at E3 in Los Angeles. Clear the way, people. Here comes Pierre. It was a dream come true. I met more and more people, many from Ubisoft, and I finally felt like my commitment was recognized. At this point, Pierre had unlocked every challenge as a player and a community leader. What achievement could he try to earn next? Pierre had a new dream, to be part of the teams at Ubisoft bringing AC to life. Over 7 years and 5 applications he tried to join Ubisoft. He waited and hoped, never losing sight of his goal. That's a very long time, Pierre. What kept you motivated? Well, I had a bit of perspective and explored new things, but I stayed positive and passionate. Positivity and perspective are great, Pierre. Sometimes you just have to put good energy out in the world and hope it comes back. Right, John? Wow, that's pretty deep. I knew Pierre as a community leader for years, so when a position opened in my team to grow the community leaders activity, Pierre was a perfect fit. Вот видишь, ползунок. And that's how Pierre's dream. Берешь, хоп, и вообще можешь выключить звук. Можешь себе определить, как тебе удобно. Я не могу сделать. Я могу только микрофон выключить, и все. Я не могу тут регулировать. Без обид. But the circle cannot be complete without this slight but significant detail. You remember this one? As his first manager, when we changed job and we were no longer working together, I wanted to give him a reward for everything he has done for both Ubisoft and our communities. What else can we say? Это Саша меня попросил. I do appreciate the company, so you should come and join us. Before I go, did you like this story? Head over to jobs.ubisoft.com to hear more just like this one, and maybe even take your first step towards creating the unknown with Ubisoft. Извини. Ну давай тогда вот так сделаю. And by the way, happy birthday, Assassins. If you're just joining us, you're watching the Ubisoft Forward pre-show. In just a little bit, we'll have trailers and announcements about your most anticipated titles to share with you. But before we get to Mario plus Rabbids Sparks of Hope and Skull and Bones, we still have a couple of our announcements to share with you. Check it out. Hey everyone, we are from the Anno team based in Ubisoft Mainz, creators of the beloved Anno City Builder series. Кстати, подожди, я подписан на российский Ubisoft, русский. Может быть, у русского тоже будет презентация? Вот Ubisoft Россия, ну, увы, ах, здесь нету сегодня. А вот если зайти на американский, то вот, пожалуйста. As well as standalone scenarios for special challenges. Our New World Rising DLC will complete that expansion with an additional population tier, new production chains, a grand monument, and new islands to explore. Нет, такую я пока не играл, Call of Duty Phobia. Upcoming content today, so check out this first teaser and make sure to visit the Annie Union website for more info. Оно, подожди, а вот оно же, это же будет что-то эксклюзив PlayStation вроде бы, да? Вот оно там. Или я ошибаюсь? Про корабли они будут рассказывать. Типа, вот, корабли, морской бой. И это болезнь. Это болезнь. Почему болезнь? Слово фобия переводится как страх, боязнь.
Если ты говоришь Call of Duty фобия, значит ты боишься игру? Как так можно бояться игру? Вот я понять не могу. We've all been there. In the midst of battle. At the heart of the race. On top of the highest mountain. Света потянулась. Вновь ассасин вернутся ассасины. Главный герой и персонаж из Вальгаллы. Да? To get that perfect shot. Давай, Microsoft, покупай Ubisoft. Будем потом в Ассасины в Game Pass играть. Блин, долбаная Британия. Долбаная Британия. Мне вот кажется, что штаб-квартира Sony Boy это как раз находится в Британии. Они тормозят сделку с Activision. Вот если бы они не тормозили бы, вот так быстро бы так пропустили, сказали, окей, пацаны, пролетайте. Все, возможно, на очереди мы бы уже начали приобретать Ubisoft. А так, увы и ах, приходится ждать, пока эта сделка затягивается за долбанной Британией. I need 550 radar-looking things. Sure. Do you have any skill points? Yes, I have 3. Alright, so let's find играл в эту игру. Она очень сложная. У нее есть PvP, кстати, режим. Вот. PvP, кстати, режим прикольный в ней. Вот не вот эта игра сейчас, где вот летает там на это, а до этого вот он скиллы показывал. Если что, я буду эмоционально реагировать на ассасина. Только не пищи. Соседей разбудишь. На, спать. А вот кто-то скопировал с Forza 5. Бумс. Буду радоваться. Много Call of Duty не бывает. Я с тобой не спорю. Я с тобой не спорю. Oh my god, the farmer just ran over the hostages! А, это они показывают веселые там моменты какие-то. Прикольно. Она дым сделал, подожгла дым, и он взорвался. Прикольно. А что, лайф-тут симулятор скопировали? Вау. На. На. А вот эту игру я вообще не понимаю. Она у меня есть, ее, помню, бесплатно раздавали везде, где только можно раздать. Ну вот так я не понял, как в нее играть. Yusuf, want to hear some good news? Sure do. All the games you've just seen in the pre-show, you can try them for free on PC starting right now for a month on Я Ubisoft фанат Plus. колды. Если бы я не был бы фанатом колды, я бы не покупал колду. А я купил. А, все, сейчас все начнется.
Привет, фанаты колды. Здорово, Арсений, здорово. Привет, Вик, надеюсь, Ubisoft удивит нас. Жду не дождусь. Вкуснятин, я тоже. Hi everybody, thank you so much for tuning into the September edition of Ubisoft Forward, the showcase where you get a taste of all the great things we're cooking Я, up. если честно, I'm тоже one of your hosts, надеюсь, Neil. что игры I'm будут... Ubisoft, and I'm so happy to be here today because this year we're global, streaming in no less than 11 different languages. So a big hello to everyone around the world. We're also live in 4 sign languages and 2 audio descriptions, so we got you all covered. Yo, Neelam, I love this studio. I feel like we're big time now. Come a long way from being interns. I mean, look at us. Hey, come on, look at us. Look at us, who would have thought? Not me. But let's get to the real reason why we're here today, games. If you caught the Ubisoft Forward pre-show, you should already be caught up on some super exciting updates from current releases. And now, in the next few minutes, we'll show you what you can expect from our live and upcoming games, concluding with a very special Assassin's Creed showcase. In fact, let's check in with them right now. Well, hello everyone. Stay tuned for the Assassin's Creed showcase coming up later in the show. We'll celebrate the 15th anniversary of this amazing franchise and share the future of Assassin's Creed. So don't go anywhere. We'll be back soon. Да они, короче, We'll be catching up with the Assassin's Creed crew later in the show. But we also wanted to remind you that right now, you're all eligible for a 3-month subscription of Ubisoft Plus, giving you access to some of our best games. For more information, check the details on the screen below. And now, on to the games. That's right. And what a better way to start the show than by diving straight into the colorful world of Mario and the Rabbids. This latest adventure, Mario plus Rabbids Sparks of Hope, is set to release on October 20th on Nintendo Switch. Before we catch up with the game's creative director, Davide Soliani, let's take a quick look. Гонки. Видеоплей. Да, тезка получается. Вот этого кролика я знаю. Есть такая игра, она бесплатная в Steam, называется VR-чат. И там вот этот кроу. Hello everyone. A few months ago, we gave you an exclusive on Mario plus Rabbids Sparks of Hope, showcasing the game's unique mix of turn-based combat, real-time action, and open exploration. We also did a deep dive on our unique team of heroes. I want to thank you so much for your tremendous feedback, and I know you now want to see more gameplay. So today we are back to show you for the very first time a first look at one of the quests from the game, including a special battle that we took great Про pleasure мультфильм, in если crafting. честно, я не знаю. А вот насчет вот этой игры, да. Чё за шнягу они показывают? Hello everyone. I'm Не Faye, знаю. associate Ну ты, producer. может быть, наш для Welcome кого? to Для this new таких, video для about Mario детишек. plus Rabbids Sparks of Такие Hope. маленькие дети, которые сидят, Today, играют. heroes Типа. travel to Terra Flora in their quest to save the sparks. Я так думаю, они с этими... С This NES, green and usually SNES flowery planet объединились. is struck by a Как drought в этом? Не... caused by curses, malevolent Switch. influence. Со свечом. Ну что тут у них и Марио, вот. To help the planet blossom again, Mario and his friends must reach the top of the volcano. To get there, they will have to find their way to the VR-чат. central station and take the Wiggly Там train. полная наркомания и трэш Terra Flora, творится. like all the Все planets of хочу Mario plus побывать Rabbids там, Sparks of но Hope, VR is очков packed with нету. secrets, Жень, collectibles to gather, чтобы puzzles to solve, and играть в wacky эту игру NPCs to VR-чат, talk with. не обязательно иметь With the help вот of эти people, виртуальные heroes can очки. interact with the Можешь environment просто in играть various клавиатура ways, мышкой uncover и secrets все, or без reveal всяких hidden там paths очков. to new zones. Как это заяц не из There are many VR-чата, interesting так places как to этот visit and secrets to заяц discover on Terra принадлежит Flora. Ubisoft. Giant trees, lush plains, and hidden caves. Вот тут я But let's get немножечко back с on тобой track. немножко не We have a соглашусь. train to catch. Я не говорю, что ты не прав. Возможно, ты прав, возможно. Просто я на ютубе как-то смотрел про кролика Тошика. Там парень, я не помню его, честно, канал. Я помню, что он себя в игре Тошик называл.
И он вот такие приколы делал. Вот он играл как раз в VR-чат, и он играл за вот этого персонажа, за вот этого короля. И он играл в VR-чате. Тошик, да, кролик Тошик. Канал я его, честно, не помню уже, давно смотрел. Но он себя в игре, вот кролик, вот это кролика называл Тошиком. Тошик. А такая игра была на подобие про Марио и про... Бля, Тетрис интереснее будет. Ну, мне так кажется, что мы в этом году такие игры, как будто мы нас заслужили. Вся игровая индустрия, она такая говорит, а чё нам старики? Так, стариков за борт. Да, вот для детей будем, для нового поколения, для новых детей будем игры лепить. Какую игру больше ждешь на этой трансляции? Мы со Светой ждем Ассасина нового. Потому что они показали там фотка, где Ассасин вот так падает, типа, вот так. И все, и Света говорит, все, хочу, Ассасина хочу. И вот мы хотим сегодня посмотреть и узнать, когда он выйдет и так далее. Сколько будет стоить? Так, Let's activate Mario Spark Aquanox to gain additional splash damage. Thanks to the splash effect, Mario can push the Uzo out of the train. Я его канал, честно клянусь, я не помню, это раз. Я помню, что я смотрел, он как, типа, знаешь, прикол, вот как Мармок делает же приколы. Да, он там снимает игры какие-то, там всякие баги с приколом. Так вот, вот этот парень, он себя в игре назвал Тошик. Тошик. Вот это я запомнил хорошо. И он играл вот эту игру в VR-чат. Вот он как раз за вот этого зайца там и играл. А канал, честно, клянусь, я не помню. Это было очень давно, честно. Так, мы ждем Ассасина. Ассасина, которого не показали. Ну да, еще пока не показали. Это Судьян снимал. Судьян. Ну хорошо, спасибо, что сказал. Тошик и Судьян, друзья, у них обоих есть планы. Combined with the devastating power of Zephyr Break, his Shockwave Spark, and Mario's support fire, will make short work of this group of enemies. Teamwork and synergies are key to gain the upper hand in battle. Now that the back of the train is clear, we must reach the locomotive to destroy the Darkness Eyes on the Wiggler's back. This won't be easy, as the Lone Wolves will react by shooting any moving hero coming into range. Завтра будет ли трансляция? Ну, можно сделать. Можно. Brute force won't make it here. It's time for a stealthy move with Rabbit Rosalina. Her spark, Ethering, can turn her invisible, allowing her to approach the Lone Wolf safely. Now that we are close to them, we can use the signature technique and neutralize them momentarily. Ясно, его канал даже так называется, тоже. Значит, ты на него тоже подписан. Я раньше был на него подписан. Я смотрел, у него прикольные ролики. Смешные снимал. A few more turns have passed. Only 2 Darkness Eyes remain, but new powerful enemies have spawned, and even Bowser cannot withstand their powerful attacks. We have only 2 heroes left, and the last Darkness Eyes are far out of attack range. But Mario can count on his iconic stomp attack and jump from one enemy to the other before delivering the final blow. Ну, круто, смотри, Саш, если я знаю, что раньше официально, ну и сейчас она до сих пор остается, официальная цена 27 тысяч рублей, да? Если ты нашел, тогда ты мне писал за 25, ты нашел, сейчас вот написал, что
23 уже нашел. Это здорово. Что? Ты нашел дешевого. Витя, ты чё, не помнишь, у нас весны мультики по субботам или воскресеньям показывали? Не, это я помню. Ну, там вот эти утиные истории, туда-сё, это я помню. Не, речь шла про канал парня, который снимал приколы. Я это сказал, что это я не помню. А про диснеевские мультфильмы я помню, конечно. Каждое воскресенье они нашли. Какой день показывали? Воскресенье. По субботам у нас, я помню хорошо, по каналу Хабар показывали черепашки-ниндзя каждую субботу. А вот каждое воскресенье диснеевские мультфильмы были. Ну да, ну там иногда продают за 40, 50. Ну это уже, да, это уже перебор, это уже бред. В субботу тогда мы «Утренняя звезда» смотрели. Да, суббота была «Утренняя звезда». Я помню, что по ОРТ у нас каждую то ли субботу, то ли воскресенье шли эти охотники за привидениями. Вот это я хорошо помню. А ты играл в сборник, вышел игр по черепашкам коллекцию? Нет, не играл, если честно. Зачем так долго обсасывать эту игру? Ну вот я не знаю, что они так долго обсасывают. Хватит уже! Ой, сосать! Давайте ассасинов включайте. If you like what you just saw and want to dive into the conversations online, just use hashtag UbiForward. It's up there on the screen. Now, back in July, we revealed the new direction of Skull and Bones. And since then, the team at Ubisoft Singapore has been hard at work getting the game ready for launch. Let's take a deep dive into the world of Skull and Bones. А, морские бои, наверное, да? Да, скорее всего, морские бои. Да, морские бои, я угадал. ПВП в море. And where there's blood, there are predators. Labeled as enemies of all mankind, this new breed of pirates show no mercy. Sailing through dangerous waters, they created secret trading networks and built their pirate empires. But they were always on the edge of losing it all. And sinking to the depths as Skull and Bones. Я не играл, если честно, даже бета-тест даже не играл. Will you sink to the bottom or climb to the very top? In the dangerous world of Skull and Bones, everything around you is either your prey or your downfall. This is where you and your friends will have an authentic pirate experience. In our game, as your infamy begins to spread across the Indian Ocean, you will gain access to your own pirate lair known as the Ubisoft? Here you'll kickstart your ascent as a pirate kingpin by manufacturing and smuggling illegal and high-value goods to sell to the highest bidder. No longer taking orders from other pirates, you'll now be the one calling the shots. But with all the riches now for you taking, you'll also have more to lose. So beware, the vultures are circling, biding their time to strike you down. Will you fend off pirate rogues, eyeing your cargo as you extract your contraband, or undone rivals who want a piece of your pie?
Maybe you'll plunder forts for their stockpiles and flood the black markets, or even go on treasure hunts to dig up valuable hidden stashes. We've been gathering your feedbacks through our insider programs and other channels. It's an ongoing process that helps us shape Skull and Bones. Here is what some of our participants have to say about the program. Большинству своим фанатам понравилось именно то, как ты можешь участвовать в этих морских боях. И Ubisoft это увидели и такие: о, вам эта игра нравится? Именно вот эти морские бои? Все говорят: да, мы сделаем игру. Потом они ее что-то переносили, потом они даже ходили слухи, что даже отменили полностью. Типа вот полностью все отменили. Потом где-то недавно, года 2-3, они говорят типа: о, ребят, мы возобновили, мы о вас помнили. Вот как-то так. I'm so excited. We're just months away. I look forward to seeing your sales out there. I truly think there's something for everyone, so I'm really eager to see all the polished and final versions of things brought into the game. I just can't wait to see all the introductions, and I'm really looking forward to seeing all of you out on the high seas, be it friend or foe. A pirate's work is never done. As your fleet grows, so will our game. As in the pirate tales of old, you will always find a ship at the center of the story, one so terrifying that most will flee on sight. That is what we want for our pirates. Your ship is your entire world. It is where your success will be decided and how you will be recognized. In Skull and Bones, to build a unique ship that inspires fear onto your enemies, there are 3 steps. Step 1. Pick your weapons and ammo. This will make or break your battles. From piercing ammo that ignores armor and causes flooding, to tearing ammo that rips your enemy's sails apart, slowing them down for an easy kill. My favorite is crushing, as it deals a devastating blow to most armor. Step 2. Choose your armor. With our game's weapon counter system, there will be an armor that can counter each damage type. That's how we keep tension high at sea. Lastly, it's the look of your ship. Put on your scariest war paint and head out with a ship that is instantly recognizable. Making this quick adjustment will transform you from sneaky smuggler to hard-hitting hunters or swift traders. Просто добавь воды. Вот это я помню рекламу. It's always best to have a friend or two to watch your back. In our PvP world, you can choose to switch off PvP to prevent any friendly fire as well. Lastly, our game will be crossplay at launch, so you can pirate with your friends no matter what platform they are on. Я курт не любил в Казахстане, он какой-то соленый всегда. Вот курт был. Эта игра слизана с Ассасина. Да я с тобой согласен, Паш. Кооп, типа в коопе можно играть, да ладно. And you, Cully, will play the villain. Я знаю, что сейчас эту игру многие могут обосрать, но я знаю одно точно, что на Твиче стримеры по этой игре сделают офигенный контент. Вот казалось бы, море воров, сюжета нет, ну что там, ничего интересного нет. Блядь, я посмотрел, как один там парень стримит, и после этого я тоже эту игру захотел играть. Я даже стал в нее играть, море воров. Всегда весело это когда с друзьями. Когда ты с друзьями заходишь, вы там баталию строите, вы там прикалываете, шутите. Это всегда интересно, во-первых, смотреть, и самому это интересно играть. Вот у меня всегда такое желание было, блядь, зайти бы что ли в море воров, собрать там огромную пати, плавать, топить корабли. Ведь любишь хорроры? Нет, хорроры не люблю. Потому что они страшные. Так, а чё стрим завис? У меня чё? А, это у них проблема. Это вот у меня. А нет, у меня все окей.
деятель, возвращение к истокам первой части, поживем увидим. Ты веришь в нового ассасина? Если честно, я разочаровался, знаешь, в какой части? С Black Flag. Потому что Black Flag, как я тогда и говорил тебе, мы с тобой общались на эту тему, для меня это уже пошел конвейер. Почему? Потому что первые 3 части реально был сюжет. Логичное завершение сюжета. Интересный лор. А Black Flag, типа, знаешь, он такой заходит в игру, он пират, да? У него в корнях никого нет из ассасина. А он, бац, видит орлиное зрение. У меня вопрос сразу. А как? У тебя что, предки ассасины, что ты этим зрением обладаешь? Ведь изначально первая часть нам рассказывали, что вот эти все там, ну, всякие фишки, вот это орлиное зрение, видеть там всякие символы, это не обладает вот этой способностью только если у тебя в роду из предков кто-то был ассасином. А потом, типа, каждый может обладать этим, прикинь? И такой, что? Поэтому для меня это уже конвейер. Потом, когда вот истоки вышли, про истоки я тоже думал, что вау, игра крутая будет. Но я разочаровался по одной простой причине. Месть. Сюжета конкретного нет, но есть один такой. Месть. Месть Байка. И Байка знает все. Вот куда он не придет, о, Байки силы. Идет туда, о, Байки силы. Такое ощущение, что Байк один на весь Египет. Знаете, будешь часто говорить, мне страшно. Да, вот я так и буду говорить. Ведь хоррор не страшный. Меня даже инди-хоррор не пугает, хотя они считаются самыми страшными. И Black Flag считается лучшим ассасином. Не, ну на вкус и цвет товарища нет. Ты считаешь, что это... О, это что за игра? Division! It will introduce additional difficulty modes for countdown to push your squad to the limit, add an array of long-awaited quality of life changes, and set you on the path to uncover the growing alliance between Natalia's Sokolova and General Anderson. And when it comes to ensuring your agent looks the best for the new manhunt, we've got you covered. Shape Paragon and Dark Path Afro events are packed with a variety of new outfits and vanity to give your agent a unique look. To close out 2022 for the Division 2, Season 11 will continue the Division story, not only introducing new manhunt targets, but also some familiar faces and a new ally. It will also feature a brand new PvE mode, expanding the variety of activities and playability in the game. We'll share more details about all this year. Страшно было, пипец! Our commitment to the long-term future of the Division 2, which is fully supported by our talented developers from Ubisoft teams across the globe. With this in mind, we're happy to announce that we are committed to and have started working on the Division Year 5. The future is bright for the Division 2 and for the Division franchise as a whole. Now I'll hand over to Carrie to introduce you to Tom Clancy the Division's Heartland. Over the last few years, the team at Red Storm Entertainment has been hard at work creating an all-new experience set in the world of the Division. You've already rebuilt operations in Manhattan, you've responded to the call in Washington, D.C., and now you're needed in the small town of Silver Creek, right in the heartland of America. Today, we're excited to share a first look at the game and some updates from our studio. Here's our creative director, Keith Evans, to tell you a little bit on what to expect in the Division Heartland. Лучшие игры не играл. Half-Life. Не, Half-Life я не проходил. Я на YouTube видел, как другие играют. А сам нет, сам не играл. The teams poured their heart into this game, and we can't wait to share it with you. Welcome to Silver Creek. I'm Keith Evans, creative director in Heartland at Red Storm Давайте на новый движок, пацаны, переходим, да? Там графон, чтобы был классный.
Our partnership with Massive Entertainment makes some games that we love. We're so excited to bring something new to fans of the franchise. Личный движок, игровой движок, и они его держат в секрете. That features streamlined survival gameplay and a beautiful new world to explore. You play as a Division agent, given the task of protecting Silver Creek, a small town in Middle America, from enemy factions, rogue agents, and a deadly contamination. This game ties directly into the timeline and introduces all new characters and storylines to the franchise. А на Xbox первую часть они развивали по голду. Я забрал, а вторую часть я сам покупал уже. We can't wait to have you join us in Поэтому, Silver если Creek. ты не успел забрать по голду, ну сорян. Я дальше еще что жду. Они же обещали, короче, выпустить DLC на этот, как Watch Dogs Legion. Одну единственную выпустили, и все. И я такой думаю, они же обещали, что они будут поддерживать контент, типа там каждый раз контент DLC выходит. А они только одну единственную выпустили, и все на этом. Вот жду, вдруг объявят, вдруг расскажут. Preparing what comes next, so it is our great pleasure to be able to give you an update on the game. We wanted to take a moment to thank everyone who has participated in the closed alpha, playing solo or cooperating with others to complete a taste of the game's unique campaign and open world activities. Your feedback has been priceless as we keep fine-tuning and improving the game. Today, we're happy to announce that a closed beta test is coming this fall. This will be an opportunity to play the iconic conflict PvP modes and for the first time on mobile, the Dark Zone. Мозги развивают. Видите, презентация чуть убавь. Опять убавить? The Division. Раз. Мультиплеер, ну так был мультиплеер в этой игре. Это намек, что мы скоро вот такие маски будем носить. Что-то графон такой дырявый. Я думаю, графон сейчас там покажет, там, вау. Что за графон? Это, походу, мобилка, на мобилке. Для мобилок. Ну вот, мы с тобой, кстати, видишь, одновременно сказали. Я сказал, ты написал. Я слышу английскую речь из-за этого тебя тихо слышно. Эта игра что, телефон выйдет? Ну, скорее всего, да. Да, для телефонов цвет. We're super excited to see the Dark Zone coming to mobile. If you want to get a chance to test it out, don't forget to register now on the Resurgence website. Oof, I want that sweet multiplayer action in the palm of my hands. Speaking of which, there's another iconic multiplayer game that was recently announced, Rainbow Six Mobile. Let's take a quick look at what the dev team had in store for us following their successful closed alpha test. Короче, Паш, они появятся в геймпассе только после завершения сделки. А Британия пока что сейчас нам что-то там задерживает эту долбанную сделку. Они переживают, бедные, за Сонечку. А тогда базару нет, Diablo 4, все, короче, от Blizzard и Activision все игры попадут в геймпасс. Как старые, так и будущие новые. Вот. Вон, тут хоть немножечко графон нормальный. Хоть маленечко. Closer Beta Fail 22? Fail.
Hello everyone, I'm Justin Swan, creative director of Rainbow Six Mobile. It's been a big, exciting year for our game, with the worldwide announcement and our first closed alpha taking place earlier this year. It was amazing, finally getting to see how our players and community reacted to the game, and we couldn't be happier with the initial feedback. Rainbow Six Mobile is a free-to-play game designed from the ground up specifically for mobile devices. When we started production, our objective was crystal clear, to bring the Rainbow Six universe to the mobile platform and allow more people than ever before from all around the world to enjoy this competitive, tactical, and team-based FPS experience. Our mission is to develop the best Rainbow Six experience possible on mobile, and we can only do that with your help. The dev team and I first want to thank our community for all your support and feedback during our closed alpha. We took that feedback to heart, and we've made many improvements. And it's not just the core gameplay, but our menu systems and user experience, matchmaking and round-to-round flow, and many other adjustments that will improve the overall experience. All thanks to you. And now, today, I'm very happy to announce that we are entering a new phase for Rainbow Six Mobile, the beta test. The closed beta starts this Monday, September 12th, and the good news is that Android users can still pre-register on Google Play for a chance to participate. Just a quick note for our iOS users, don't worry, we are working hard on our iOS version, and you will hear from us in the near future for upcoming tests. So, what can you expect to see in the game during the beta test? Our biggest addition is the first stage of our operator unlock and progression system. This means daily challenges to complete, a ticket system to play with and unlock your operators, and even a battle pass to progress through. On top of that, we have some great graphical and gameplay improvements, social features like voice chat and persistent teams, and a more streamlined menu flow. You will also be able to compete in 3 iconic Rainbow Six maps: Bank, Border, and the newly added Clubhouse. Keep in mind, this is still a work-in-progress version of the game. Graphic quality and content are much improved from our alpha test, but still not final. As we continue along this exciting road to release, we must move forward alongside you, our players and fans. We believe this is the only way to deliver the best game experience possible, and we are dedicated to developing Rainbow Six Mobile in as transparent and collaborative way as possible with our players. Now, you may be wondering in which countries the closed beta will be available starting this Monday. Well, you'll find the answers in this next video. Thank you for all your support, and see you in the closed beta. It's a time for everything. А вот нашел эту картинку, сейчас я ее скачаю и через OBS покажу. Видите, вот там красненьким таким маркером написано. Вот, Game Pass написано. Это, возможно, новая игра попадет в Game Pass. Возможно. И Ubisoft Plus вроде бы хотят сделать это в Game Pass. The Rainbow Six Mobile closed beta starts on September 12th. Правда это? Here at Ubisoft, we're developing some world-class partnerships with some very big players in the industry. Here to tell you a little bit more about it is a very special guest. Hi, I'm Mike Perdue from Netflix. As you know, we've started to offer a selection of mobile games on our service. And today, I'm excited to announce our partnership with Ubisoft to continue bringing great games for players all around the world. Over the next few years, not one, not two, but 3 games from Ubisoft's most beloved franchises will become exclusively available to Netflix members. The first game is Valiant Hearts 2, a sequel to the award-winning first game, directed by the original core team and available to play in January 2023. Next up, the second installment of Mighty Quest, also coming to Netflix in 2023. And last, but certainly not least,
fans of Assassin's Creed will be able to immerse themselves in the Assassin's Creed universe through both a live-action series and an original mobile game. We'll be sharing more details on each of these titles as we get closer to launch. The games will be ads-free with no in-app purchases, and you'll find them on the Netflix mobile app. Thank you to the Ubisoft team for their partnership, and we're looking forward to bringing these great games to existing and new fans alike. Ubisoft and Netflix, now that's something to celebrate. And speaking of having something to celebrate, the next project shows how video games have grown. We don't just play them, we make movies based on them. Sometimes TV shows about making them. And on that note, let's take a sneak peek at Season 3 of Mythic Quest. Hello, everyone at Ubisoft Forward. I'm Rob McElhenney, writer, co-creator, and star of Mythic Quest on Apple TV+. For those of you who've seen the show, we can't wait for you to watch Season 3. For those of you who haven't seen Mythic Quest, this is the series for you. It's a show about a fake gaming company making a fake game, but produced by a real gaming company that makes real game elements for our fake game. Not to mention, we have actors like Ashley Burch, who are real gaming professionals, even though they play fake characters. You know what? Why don't you just watch this teaser for Season 3? It'll explain everything a lot better than I just did. And in case you're wondering, no, you don't need any new gear to watch Apple TV+. You can literally watch it on the same gaming console you play on. Hope you enjoy. This is where the magic happens. This is my legacy. Our legacy. Our legacy, whatever. It's not my legacy. Where are we with the expansion? Let's just be reasonable adults. No. Something bad is gonna happen. We'll get you into programming school. Local. MQ will pay for it. I think I gotta go. It's Berkeley. Yeah, that's impossible. No more Mr. Nice Guy. Go ahead and cuff me. Oh my God! Did I miss something? We're leaving you and Mythic Quest. Как-то понижала свои акции. Yes. Ну, чтобы их кто-то мог купить. И тут пошли слухи, что PlayStation намеревается купить разработчиков. И Ubisoft таких резко акции свои поднимают. Вот. А потом выяснилось, что Sony купила еще одну студию, которая будет портировать игры с консоли на ПК. Короче, Ubisoft услышали, что Sony кого-то хотят купить, но пока еще не знают, и резко подняли свои акции. And even if there was, you'd never know. Только потом, когда Sony уже купила эту студию, Ubisoft потихоньку снизился. Lines are so Web 1. You don't want to be in Web 1, do you? You gotta think big. Я не знаю, что мне делать уже. Вот могу только... Сейчас. I've been standing here alone for the last 20 minutes. We're explorers. Innovators. So sus. Creators. It doesn't matter what I believe about myself. What matters is what you believe about yourself. This is the air of Brittlesby. Да, вот так сделаю. Where the buttons? Hello? No buttons anywhere. Help! Every morning there's a halo. Pretty good. Every morning there's a halo. I really love Mythic Quest. I'm so happy the show got renewed for Season 3. Same here. Whether you've played every Ubisoft game in existence or more of a casual fan, there's something for everyone here at Давайте Ubisoft туда вот так сделаем. А так. To a very special offer that we definitely haven't referenced before. Check this out. Так слышно? What if we told you that Ubisoft makes the games you know and love, and that's only the beginning. Вот что-то Assassin. О, плюс, Ubisoft плюс. Assassin's Creed titles. Even Да! competitive shooters to test your skills and your patience. Team up for co-op and tactical games or the only Да, давайте на Xbox Ultimate сразу. Давайте слияние, пацаны. Plan, build, and create new worlds with Anno and the Settlers. Game night? You don't have to worry about tables being flipped. О да, если вы с нами солидите, братан, я вас люблю. Я знаю, что Ubisoft нас любят Microsoft.
Потому что если ты зайдешь на официальный сайт Ubisoft, ну, YouTube, когда их ролик смотришь, логотип чей? Наш. Xbox. Не PlayStation. Нет, наш. Сначала идет такой логотип. Xbox, а потом игра. Поэтому я говорю, после сделки Activision Blizzard обязательно надо покупать Ubisoft. Обязательно. You sure can, so be sure to sign up right now. Next up, we have an update that I know Trackmania fans are going to be excited about. We think you're really going to like this next trailer. Check it out. Чё? Пока? А где Ассасин? Где Ubisoft Plus? С геймпасом? Чё, реально? Чё, все? А нет, не все. Вау, трассировка лучей. А во что поиграть в геймпас? Ну, если он у тебя есть на ПК геймпас, ну, там же много игр, выбери, что тебе понравится, то поиграй. Если игра не нравится, удали, установи другую игру. Не понравится это, но также опять удали, скачай другую. Ну, выбери. На вкус и цвет, товарищ, нет. Может, мне эта игра нравится, а ты скачаешь. О, Витё, говно. Игра просто говно. Вот. А, да, Феникс вышел в геймпассе. Поиграй в Феникса. Смешная игра, там юмор, во. To the excitement of its 10 million fans, Trackmania is back on consoles and streaming platforms early 2023. О, консоль. The bit of good news is that crossplay and cross progression will be available across all platforms: PS4, PS5, Xbox One, Xbox Series, Stadia, and Luna. Trackmania is free to play with no microtransaction, but we do offer 2 premium assets that unlock even more social and community features. You will still experience that same про Луну первый раз что-то слышу. Стадия окей, я знаю, а Луна? Ну как, приобрету бокс, поиграю. Ну, здорово. А акцент французский? А ты кого-то знаешь его акцент? With its industry-leading and powerful track editor, featuring thousands of blocks and items. After its PC launch 2 years ago, the game is stronger than PC ever, with launch 280,000 tracks created by players worldwide. The great news is that these tracks will be available from day one on the console and cloud versions. With Trackmania Clubs, we are offering deep social features within the game. With car skin customization, private rooms, as well as campaigns and competitions. Кстати, и Луна — это стриминговые сервисы. Ну, я говорю, про Луну первый раз услышал. Я знал, что есть GeForce Now, стриминговый сервис, как его забыл, Stadia. Вот Луну я только сейчас услышал. Кстати, вот эти игры можно Uncharted, Last of Us, первую часть пройти на Xbox. Заходишь в браузер, заходишь в GeForce Now, регистрируешься. Да, она платная, это фигня. Платишь. И все игры, которые у тебя есть в Steam, ты можешь запустить через GeForce Now и играть, пожалуйста. И получается Uncharted, Человек-паук ихний. Можно поиграть на Xbox. Вот так.
Ну это все наши соседи. Он Паша, он Пауль 84 вообще наш сосед. Живет в самой Германии, сосед наш. Neelam, I've always wanted to learn how to play the guitar, Я and I feel like Locksmith Plus is the коплю perfect на tool to get me Steam started. Deck, чтобы в автобусе в Голд Вард играть или перед сонибоями. Кстати, новый Steam Deck выходит. Ну я новости смотрел, там говорит, что новый Steam Deck. Блядь, и это весело, да? Какой-то синий сидит там, блядь. Они такие... Ну пипец, и чё весело? Это смурфики. Бля. Короче, сейчас вот они танцуют, да? Света любит такие танцы смотреть. И я вот просто вспоминаю 97-й год, там 99-й год, как мы ходили на дискотеку, как мы танцевали. Сейчас покажу, как мы танцевали на дискотеке. Мы вообще вот так танцевали. Всё! А сейчас как танцуют сейчас? Hello everyone, I'm Claire and I'm the senior producer on Just Dance. And I am Matthew Tompkinson, creative director. А сейчас вот танцуют реально, чуть ли не вот так подпинаются, куда-то швыряются. Я вот представляю, да, ты такой приходишь на дискотеку, да, вот, и ты такой ходишь, ну, просто, вот новый танц, вот как сейчас танцуют, да, и представляешь, вот тут человек сидит, тут человек, да, и вот я буду, блядь, вот так танцевать, меня сразу вот так поебало мне, нахуй, и всё, и меня вперед ногами выкатят из этой дискотеки. And songs that fit your every mood. We also invite you to discover brand new characters. Но у них это считается современные танцы. Across rich visual and musical universes, inspired by the latest hits and all-time classics. The game is live at heart. Это and it will Just continue Dance? to evolve throughout the year with new songs. Я не знал. У нас всегда славилось, я не знаю, как сейчас, но у нас всегда называлось нижний брейк-данс. Если парень умел там, скажем, черепашку сделать, там на голове покрутиться, это круто считалось, это так круто считалось. Это вообще он самый там топовый пацан был на дискотеке. Ведь, а можешь показать, как ты боксируешь? Да я же, ну это так просто показал приблизительно, типа как мы там раньше вот танцевали, да, на дискотеке. И мы же тоже старались никого не пнуть, никого не ударить, потому что ты, не дай бог, вот там, ну, так задел, все, тебе могли зубы выбить на дискотеке. А сейчас вот танцы современные сможешь, но реально там руками вот так, ногами чуть ли не пинается. Не, ну вот так дома танцевать, пожалуйста, если ты танцуешь, ты никого не задеваешь, то можешь. А вот представь, ты будешь на дискотеке вот все рядом, все вот рядом. И вот она руками вот так, да? Все. А подос ей обеспечен будет. Great job, everyone. Let's take a look at the scores.
And the winner is... Роки танцы от Вити. Well done, Elena. The new score results screen features the new detailed dancer cards. Ой. Of course, you will be able to personalize your own. Thanks everyone for joining this session. The first one of many more to come. When you enter Just Dance, you will always have someone to play with, as you will join one united community gathered at the same Это place. лучшая конференция, которую я видел. Столько крутых проектов показали. А ты сейчас смеешься или ты сейчас всерьез сказал? Сколько стоит занятие, ведь бесплатно, бесплатно. Any excuse, huh? I mean, well, it's called Just Dance for a reason. Personally, I can't wait to play with all my friends Это around the world. сарказм. Yes, Извини, я не понял сначала. Anyway, Just Dance Я и 2023 поэтому edition launches спросил, this ты holiday season, прикольнулся allowing или you ты to finally dance with your серьезно? friends wherever they are on the planet. As you might know, 15 years ago, we released a game that changed the world of video games. With Assassin's Creed, we introduced a new gaming universe capable of transporting you back to the Crusades, as Altair took assassinations to the next level. And now, thanks to you, 15 years later, the brand is more alive than ever. This is why we created a deep dive into the world of Assassin's Creed to show you where the brand is going in the future. And we even have several surprises and announcements for you. 15 сентября. Не, ладно, расскажу сначала. Ассасин? Ой, давайте сначала Ассасина посмотрим. А чё Ассасин старый? Hello everyone, and thank you for joining us for this edition of Ubisoft Forward. I would like to congratulate all Ubisoft teams around the world for their tremendous work bringing this incredible Ладно, game потом to life. расскажу. And to all Сейчас the Ассасина players watching посмотрим. us, thank you for the passion you have for our games. Creating Ай, ладно, memorable расскажу. and unique experiences А то, is короче, what drives us как-то я захожу на канал этого Universal Boy, но это давно было. We are celebrating 15 И он, короче, years под одним since там the роликом first ему Assassin's этот Creed. Sony Boy что-то там написал, что ой, у нас там эксклюзивы туда-сё. Many of you have lived Подожди, memorable про что? moments with these А, characters, Сталкер making 2. history your Во. playground, learning, challenging yourself, Короче, он сделал and ролик most по игре importantly, Сталкер 2. Ну, что, типа, это якобы временный эксклюзив, то все. И ему Sony Boy пишет в комментариях. Ой, блядь, короче, пацаны, сначала вы на боксе нам игру эту проверяйте на лаги, баги, проходите, да. Потом через 4 месяца ты попадает у нас на PlayStation, и мы уже будем играть без лагов, без багов, ну, типа, все дела. Типа, якобы, знаешь, мы тестируем, а они уже играют, ну, типа, хорошую игру. Так вот, что интересно. 15 сентября все Sony Boy будут вылизывать игру колду, прям вот вылизывать, чтобы лагов, багов не было. А уже 23 сентября мы будем играть на Xbox, тоже бета-тест, но уже без лагов, без багов. А, все, тихо, тихо. Don't let 1,000 fancy suits impress you. Be the thorn in history's side. Choose the greatest enemies. The captain. Sorry, mate. The emperor. The boss's boss. Requiescat in pace. And make even greater friends. Decent work, Leonardo. Don't just pick a fight. Start a revolution. Get the bigger picture. Go too far. Вот Иви секси, Иви красивая. Face the invisible.
The impossible. The unspeakable. Welcome to the greatest playground. History. Геймпас не попадет. Assassin's Creed Showcase. It is time to leap into history. I'm Danny Wallace here in our top secret hideout where I'll be bringing you some sneak peeks, special guests and sharing some very exciting updates on all things Assassin's Creed. You will not want to miss Не, я this. стрим Today, сохраню, I am joined by a true оставлю. expert, Assassin's Creed's senior community developer, Ubisoft's own Alice Terrett. Welcome to the show. Alice, can you believe it's been 15 years? Thank you so much, Danny. I cannot believe it's been 15 years. It's a series very close to my heart because I'm in it. I'm lucky enough to voice Sean Hastings, who first appeared back in Assassin's Creed 2. Now, Sean первая sounds часть. exactly like me, which may give you a clue as to the limits of my acting range. This year, we are celebrating 15 years since the release of the first Assassin's Creed. It's been an amazing journey with our community that started back on the rooftops of the Holy Land. It has taken us to the Italian Renaissance, into the center of revolutionary wars, to ancient worlds, and to many incredible places in between. We've met unforgettable characters and been to breathtaking locations, allowing you to leap into history and relive pivotal moments from our past. It's been a phenomenal 15 years, and we are so glad that you came along for the ride. For the 15-year anniversary of Assassin's Creed, we want to truly celebrate with you, our community. We know that you've been dying to find out what's next for Assassin's Creed, and so... Just on that point, it does sound a lot like you're about to announce a new game or something. And I am about to announce a new game. I just thought it'd be nice, seeing as I'm here. So anyways, it's time to discover what we've been crafting in the На shadows. первую часть? I have. Roll the trailer. А я думал, новую часть покажет. Basem Ebne Ishaq. Are you ready to give up who you once thought you were? I am. Ready to sacrifice everything you held close? I am. Are you ready to leave your life behind and walk the path of shadows? I am. Да навряд ли Турция. You will come into the light. Давайте только в геймпас. Плиз, плиз. А то мне придется ее купить. From the light, you will return to the dark. Блин. Never forget the tenets you have sworn to uphold. Stay your blade from the flesh of Купим. Ага, сразу купим. hide in plain sight. Вот сидит фанатка, которая все хочет купить. Never compromise the Арабская ночь. Да, я вспомню Аладдин. Я вспомню Аладдин. О. Ну да, у них всегда CGI типа крутой, вот CGI ролики, а графон в игре всегда так себе.
Я, может быть, наивный, но что-то мне кажется, что я очень сильно хочу, чтобы вот такой графон был в игре. Вот какой сейчас. Вот такой, чтобы графон был в игре. Очень хочу. Спи спокойно, будила. Well, will you look at that? Assassin's Creed Mirage, everybody. And here to tell us more, it is Ubisoft Bordeaux's narrative director, Sarah Beaulieu. Thank you so much for coming. Thank you for having me. Sarah, we just had a little glimpse of Mirage. What can you tell us about this latest and very special Assassin's Creed adventure? Well, indeed, it is special. We go back to the roots of the series. It's been 15 years, as you know, and we wanted to go back to the action-adventure game that you know, narrative-driven game. We've been focusing on stealth, parkour, and of course assassinations. Графика напоминает истоки, да? Не, в истоках даже такой графон не был, честно. Я знаю, что Ubisoft любят вот эти всякие, знаешь, CGI ролики показывать, типа, вау, ты иногда смотришь на эти ролики, нифига себе, графон какой! А заходишь уже потом в саму игру и такой думаешь, чего? А где вот это все? Где вот это все вы там показывали? Где вот это? Видеть гостю сходку. Куда сходку? Куда сойтись? Я же не в России живу. Я бы сошелся с вами, если бы я в России жил. Но, сорян, к сожалению, я живу в Германии, я к вам не могу приехать, вы ко мне не можете приехать. А так, конечно, я бы хотел бы вас в реале бы вас всех увидеть, пообщаться, пиво попить с вами. Ассасин славянин выйдет. Нет, это не славянин, а Мираж. Не показалось, мерещилось. Can I reveal it? Can I reveal it? Yeah, you know. It was the Emmy-winning actress, wasn't it? Shorey Agdashlu. It was. It was. Yeah, you got it right. Good. Я кое-что проверил. In the cast, she's going to be portraying Russian, so she's going to be the voice of Basim's mentor that you saw in the trailer, actually, and the whole team is very, very glad to have her on board. She is fantastic. Yeah, such a recognizable voice, which is why I recognized it, of course. Well, and we were lucky enough to catch up with Shorey earlier, and she had this very special message. Hello, everyone. I am Shorey Agdashlu, and I'm thrilled to announce that I will be voicing Roshan, Basim's mentor in Assassin's Creed Mirage. When Ubisoft approached me to voice this character, I was immediately seduced by Roshan's strong personality and her backstory. She's a true warrior who fights for justice and protects her fellow hidden ones at all costs. She is loyal and honest, but keep her former self behind a shroud of mystery. And of course, the fact that she is a mature woman from Persian origins made her resonate even more with my own story and background. Playing such a character is a unique opportunity that I could not miss. I hope you will love her as much as I do. It's a real pleasure for me to collaborate with the Assassin's Creed brand and play one of the main characters in such an anticipated new game. I am wishing you all a happy AC 15th anniversary. Thank you all. Yours sincerely, Shorey Agdashlu. What a nice message. What a recognizable voice as well, just instantly. And she seems thrilled to be part of this. Yeah, I think she is, really. That's good. A welcome addition to the Assassin's Creed world. So Я слышу, но тихо. Короче, Света, не судьба нам эту игру купить, потому что ее нет в Xbox магазине. But it's not all. We also have a collector's case available for pre-order as well. It includes a figurine of Basim and other exclusive
Басим из Вальгаллы. Молодой герой из Басима. Как мужика, который много курил. Не, ну откуда мы знаешь? Может, она тоже курила, либо это баб-мужик. Может, когда-то он был мужиком и стал бабой. В наше время это шик, если ты мужик. Are you prepared to travel the Eagle's path? Welcome aboard. Prizes, plunder and adventure ahead. Как появится, купишь. Не появится, не видишь, нету. Я сейчас вот проверял. Нету. Do you regret your decision to live as an assassin for so long? I do not remember making that decision. This life, it chose me. Не 14, какое пиво. Тогда лимонад будешь пить. Квас. И я помню, что я тебе обещал. Я помню. Но в магазине нету Assassin's Mirage. Поэтому купить не могу. И захотелось плакать на стол. По прекрасный саундтрек. It is a good life we live, brother. The best. They never change. А я просто жду, когда мы купим Ubisoft. И тогда Sony Boy скажет: забирайте вот эту всю донатовскую помойку себе. Наша жизнь прекрасна, брат. Я с тобой согласен. От меня плюс. For me, Assassin's Creed represents my whole video game in the career. It's really like where I learned my job, where I grew in my job. That was really the game that showed to me, hey, you gotta step it up, but like you gotta move on from the PS2, and I fell in love ever since. Pour moi, dans l'univers du jeu vidéo, Assassin's Creed reste une licence extrêmement importante. Assassin's Creed, especially in those early days, showing people what could be done. Но скажу вам сразу, на Xbox она будет идти графон, трассировка, растительность, дальность трассировки. Все это будет идти в разы лучше, чем на PlayStation 5. Вот взять Вальгаллу. Вальгалла тоже изначально на PlayStation вроде бы шла лучше, на Xbox. Но Ubisoft, когда нашу технологию воспользовались, нашими инструментами, хоп, сразу как в разы преобразилась игра. Они говорят, что Assassin это их игра, над которой они долго работали, хотя все старые разрабы ушли. Yes, it will be on the internet. You can catch it on the Ubisoft and GTV YouTube channels, but don't go anywhere just yet. No. So, back to business, and I've just finished the Dawn of Ragnarok expansion for Assassin's Creed Valhalla. Отсылай свое резюме в Ubisoft. Yeah, that's one of our most ambitious expansions to date. But Danny, if you want more, I've got great news, as we have more content coming to Assassin's Creed Valhalla. Пускай Света купит Ubisoft или же I'm Gareth Blow, game director on Assassin's Creed Valhalla's post-launch. Since launch, we've continued to create Но у Светы, увы, ах, столько денег нет, чтобы купить всю Ubisoft.
such as river raids, Tombs of the Fallen, mastery challenges, and more recently, у Microsoft они есть. Today, I'm excited to announce that in a few months' time, we will also be launching the last chapter. So let's take an exclusive first look. Odin, I feel you close. An uproar of memories stretching far into the past. I have done all I can for my people. Мне просто послушать, как будто там в окно кто-то свистит. Fascinating. Eivor grapples with Odin's memories in a way unfamiliar to me. Where will his new conflict take you, I wonder? Да, вот так. Я думаю, вот так сойдет, и так будет лучше. Только тебе нужно стать финансистом, трансгендером, для того, чтобы тебя приняли в Ubisoft. Братан, я тебя потом спасу. Если я смотрю, что твои права будут ущемлять, я сразу говорю, мы Microsoft вас сразу купим, и вы потом будете под нашим крылом. I'm of course talking about Mark Alexei Cote. Mac, thanks for joining us. Well, thank you, Alice. It's great to be here, and I love what you've done with the place. Thank you. So let's start with our community. Can you tell us what makes Assassin's Creed so beloved by our global community? Well, at Ubisoft, our mission as a company, as expressed by Eve, is to enrich the lives of players. On Assassin's Creed, we have a very clear take on that mission. We want history to be everybody's playground as we immerse players into the richness of our shared past. What makes AC different, though, is this kind of unique mix between historical accuracy and contemporary codes like the Animus. And when you put all that together, it gives you the chance to embody iconic characters to live powerful fantasies, all the while immersed in intriguing historical settings. Не скатились, Microsoft бы не смогла их купить. Смогла легко. И вот недавно в ролике я озвучил и причину, почему Фил Спенсер решил купить Activision Blizzard. Вот и все. History can be the most powerful and eye-opening source of entertainment. And our teams believe that history can help us better understand the world that we live in, as so many elements from the past still resonate with our present. But don't worry, we're going to keep telling grand, epic stories so that viewers and players alike can feel the vertigo that only human history can bring. I love the way you talk about history and about using history as a playground. What an incredible thing to be able to use history in this way. But what does this mean for fans going forward? Well, we want our passion for history to fuel the expansion of the franchise into new territories. So I'm very happy to announce today our very first open-world Assassin's Creed game. Я просто когда, я педиков никогда в жизни понять не смогу, потому что вот у меня вот такое сразу мышление в голове. Ко всем вот трансгендерам, вот этим всем там расам, лесбиянкам и так далее. Ну, допустим, вот меня мама родила, ну, парня, да, вот мальчиком я родился. Не знаю, мне никогда в жизни даже желания не было девчонкой стать. Зачем? Вот их мать родила, ну, блядь, они бабой хотят стать. Это их надо было к психиатру отводить. Это что-то, это знаешь, что у человека что-то с головой не то, с психикой. Может быть, его папа или мама там башкой пол роняли, поэтому у человека такой вот
мышление, что он хочет стать асом. Вообще я пробую все, что связано с гейм-инведом. Ищу себя, так сказать, но в основном учусь на 3D моделировании по отражению и левел дизайну. Ну, молодец же, молодец, кто его знает. Вдруг ты реально там такую студию сколотишь, и Microsoft скажет: нет, пацаны, крутая студия, давайте купим. И потом Sony Boy про тебя скажет: спился, скурился, поэтому и купили. Был бы нормальный мужик, хрен бы его Microsoft купила. А так спился, скурился, скатился, вот, пожалуйста, купили. И забирайте свою донатовскую помойку нахрен. Well, it's still early in development, but I can confirm that we are co-developing the Netflix series with Ubisoft Film and Television, Netflix, obviously, and an insanely talented showrunner, Jeb Stewart. It's going to be an epic, genre-bending, live-action adaptation of our video game series. But that's not the only thing we have in development with Netflix. We also have a new mobile game in development for their platform. Wow, so you're doing quite a lot я with чат Netflix. смотрю, And just я out of туда interest, не there's no reason for me смотрю. to ask this. This is just Я just просто с curious. A вами lot of people общаюсь. probably want to know who is the casting director for that. Well, why do you want to know? No, I'm just a lot of people have been tweeting in about that. Well, we'll put his name on screen. I'll talk to you after about that. In the meantime, let's take a look at the wider world of Assassin's Creed. Well, the wider world of Assassin's Creed there. And look, we've had a lot of surprises today. I think that's fair to say. But in the grand tradition of surprises, Mac, I think you might have saved the biggest one for last. Какой женский персонаж вам больше понравился в плане там сексуальности или просто какой-то женской красоты? Вот как по мне, Иви и Ая. Вот это две сосульки, это было супер-пупер. Ты мне говоришь, ты смотри, пока показывает. Вот я смотрел Ассасин, вот это что-то видел. 2D-шный, походу, даже. Какое-то время он был, походу, в геймпассе, если не ошибаюсь. Или по голду его раздавали. Well, I think that's what you сейчас, call так big news, показали, isn't it? I mean, there's a lot of stuff in there that I think, походу, по from your point голду of view, его certainly the community, the раздавали. fans have been asking for a long time. So, Mac, tell us more. Well, this is codenamed Red, our next premium flagship title and the future of our open world RPG games on Assassin's Creed. It is being developed by Ubisoft Quebec, the studio behind Assassin's Creed Odyssey, under the creative direction of Jonathan Dumont. It will let players explore one of their most awaited settings ever on the franchise, feudal Japan, and they live a very powerful shinobi fantasy. I mean, people have been waiting там for this маска for вот a long такая, там time, даже haven't they? лица не видно, вы They certainly чего? have, now you brought it to them. It's amazing. Which is good, and you're slightly cruel in that you're teasing me with Или it. вы I тут very сейчас much want надо мной that. так You mentioned прикалываетесь. some of the other studios. What's Montreal up to right now? Well, we have our veteran team behind Assassin's Creed Valhalla in Montreal, the birthplace of Assassin's Creed, who's been hard at work on a new flagship title as well. It is being led by creative director Clint Hawking. It is a very different type of Assassin's Creed game. And I believe you may have brought us something that we can watch now. Yes, here it is. Чё, тоже ассасин? А чё, несколько новых ассасинов покажут? Тут уже все повесился.
Вау, значок красивый. А? Клёвый значок. Коды схема. Well, the surprises just keep on coming. What can you tell us about this project? Well, this is codename Hexay, and I can't wait for our fans to tear apart that trailer and find out all its secrets. Yeah, absolutely, and work out the code name. You guys have always got code names for stuff. There was it a year ago? There was codename Infinity. Where are you with that? Well, that's a great question, Не, ну вот Danny, как and по I'm happy мне, to give you Иви, a она little bit more about красивая Project получилась, Infinity и today. Ая Infinity тоже is not красиво a game per получилась. se. It's going to be the single entry point for our fans into the Assassin's Creed franchise into the future. So you're saying that players will be able to explore their very own Клеопатра мне не очень получилась в Exactly, Alice. истоках. Infinity is going to be a hub that will unite all our different experiences and our players together in meaningful ways. So, obviously that begs the question, if you're connecting players and there's more than one player, a lot of people will be thinking, are we talking multiplayer? Well, Danny, it seems we can't Какое hide пиво anything ты from you. любишь? So Сейчас we're покажу, actually какое люблю. investigating how we will bring back standalone multiplayer experiences into the Assassin's Creed universe, all connected to the Infinity Hub. Well, it sounds extraordinary. You must have a nap at some point because you've all been very, very busy. So our thanks, Mac. Some major new developments there, and I'm sure everyone at home can't wait to get involved. Thank you for joining us today and sharing all this incredibly exciting news. Well, thank you, Danny. Thank you, Alice. It's been a pleasure to be here and to be finally able to share all these great things that we have coming for our fans. So, to sum up, there are a lot of exciting things to look forward to. Let's remind ourselves of everything you can expect from now onwards. This year, we will see the release of the last chapter to Eivor's story in Assassin's Creed Valhalla. Then in 2023, we'll see the release of the next big title, Assassin's Creed Mirage, set in Baghdad and following the story of Basim from street thief to master assassin. Then it's time for the long-awaited setting of feudal Japan with Assassin's Creed codename Red. And as Mac announced, there will also be a very different type of experience with Assassin's Creed codename Hexay. And in the coming years, we'll see the launch of the new platform, Assassin's Creed Ух Infinity, ты, в 23-м году выходит Мираж. new way. But that's not all. We'll also see the launch of our first open-world game for mobile with Assassin's Creed codename Jade. And of course, the release of our live-action series in partnership with Netflix. So, loads to come. But that, my friends, I'm afraid, is all we have time for today in this very special Assassin's Creed Anniversary Showcase. Now, before I get too comfortable in our hideout and end up slipping into my Ezio cosplay as normal, I just want to thank everyone for joining us today and making this first ever showcase so special. Plus, of course, a big thank you to our guests. And I shouldn't do this, Alice, but, you know, in the spirit of wrapping up, what's the one thing you're most looking forward to? That's a very tricky question. It is. We've seen so many amazing things. Называется I'm она going to pick a few. Корона, Корона Экстра and also feudal Japan. Is that okay? и баварское пиво. Но у меня в данный момент баварского пива нет. И вот такое вино. Это вино. Вот такое. Which is exactly, Alice, what I'm going to do. Называется Сангрия. To Ubisoft Forward. Это вино с этого, как его, с Майорки. Испания, Майорка. Neil, that was one hell of a show. You can say that again. That was one hell of a show. Well, that does it for this edition of Ubisoft Forward. We hope you enjoyed it. Yusuf, what are you looking forward to playing? You know, we covered so many great games today. Can't wait to play them all. Well, if you need a reminder of all the upcoming games featured today, head to our website at ubisoft.com. And remember to grab that free month of Ubisoft Plus. You won't want to miss it. Thank you all for watching around the globe. We'll see you next time. Bye. Подарите мне Вальгалу. Жажда поиграть в нее. Я ее за 100% куплю. Вальгалу? Ну там вроде такого конкретно сюжета нету. Помогите этому королю, помогите тому королю. Этот король потом поможет тебе, а может и нет. Вот такой сюжет там в Вальгале. Сильно спойлерить не буду. Короче, Ubisoft вруны. Они врали, что они
будут поддерживать контент в этом, как его, Watch Dogs Legion. В итоге DLC-шку только одну выпустили, и все на этом. Уже полгода нет нового контента там. Я думал, что на этой презентации они покажут новую DLC на Watch Dogs Legion. Нового Ассасина базару нет, показали. Хорошо, я его куплю. Хорошо. А вот насчет Watch Dogs Legion я обиделся на них. Вот так. Ну все, презентация закончилась. Можно вебку нормально расширить теперь. Да, вот так вот. Фу. Пока. Всем пока, я спать. Спасибо, Сань, за то, что тоже заходил. Спасибо большое. Вот. Спасибо, Саш. Вот. Спасибо. Так я не понял, почему у меня картинка другая стоит. О! А ты вроде и приходил сразу такой пока. Ну ладно, пока. Спасибо, что приходил тоже. Ведь это порчик. Спасибо, Сань. Если ты уже тоже спать, то тебе большое спасибо, что ты тоже приходил. Тоже спокойной ночи. Вот. Это конец, да, это уже все. Презентация закончилась. Я не буду спать, ведь я тоже пойду, пожалуйста, кафе, посмотрю и спать. Если что, я ВК. Хорошо. Ладненько, спасибо, ребят, вам всем огромное за то, что приходили. Спасибо, что меня поддержали лайком. Спасибо от души вам всем за это большое. Спасибо также, что мы с вами в чатике просто сидели, общались. Мне не было скучно, что я тут сижу вот один, скучаю. Спасибо вам огромное за это. Всех благодарю. Благодарю всех, кто подписался даже на мой канал. Спасибо и за это вам огромное тоже, за подписку. Не болейте, всего вам хорошего. И увидимся, услышимся. Всем пока.